Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. Jesus, why am I not wholly joyous? Jesús, ¿por qué no estoy completamente en gozo? Because of special relationships. Por las relaciones especiales. So we have to look at what are special relationships. Entonces vamos a tener que mirar nuestras relaciones especiales. Now, the ego is going to tell you, oh, that's when you have a special relationship between you and someone else. Y el ego te va a decir, eso es cuando tú tienes una relación especial entre tú y un alguien más. But you have to see that everything that is not God, Pero every tienes que idea, darte cuenta que cualquier cosa que no sea Dios, cualquier idea, every idea that's not God is a special relationship. cualquier idea que no sea Dios es una relación especial. Okay, so there's in this world, there's an idea that relationships move horizontally between I have a relationship with Renee over there. Sí, entonces creemos en el juego de la conciencia que las relaciones se mueven horizontalmente. Yo tengo unas relaciones con René. You know, there's really nothing that the ego likes better than to go ahead and, make a special relationship with something other than God. Y no hay cosa más que el ego, que le guste más al ego que mantener relaciones con cosas diferentes a Dios. And so where my favorite place is to start. Y ustedes saben cuál es mi lugar favorito para comenzar. If I can get it on screen for you. Si lo puedo lograr poner en la cámara para ustedes, en la There we pantalla. go. Aquí está. And my favorite place is to start with this infinite fountain of joy. Y mi lugar favorito para comenzar es en esta fuente infinita de gozo, Before Genesis. antes del Génesis. And next week we're going to talk about holy joyous. Y la próxima semana vamos a hablar de el gozo, el santo gozo. But why wait till next week when we can start now? ¿Y por qué esperar hasta la próxima semana si podemos comenzar ahora? And that is my question. Y esa es mi pregunta. You've been studying the course for how long? How long you been studying the course? ¿Por cuánto tiempo han estado estudiando el curso? This is not like a judgment. It's just, do we believe, and you can meditate on this for a week. Y sí, esto no es como un juicio, pero ustedes pueden meditar por una semana. Do we believe God, Jesus has a plan, a curriculum that is going to bring you to a state of joy in this lifetime? Jesús les va a traer un estado de gozo en esta vida. Do you think, or you think maybe he's going to make you wait a couple of lifetimes? ¿O tú crees que Él va a hacerlos esperar un par de vidas For that? para eso? Because as he says in a course, you'll experience what you believe. Porque como Él te dice en el curso, estas son las experiencias en las que tú
So crees? there's actually only one relationship. Could you repeat that? There is one relationship. Hay solo una relación santa It's with God and his kingdom. y es con Dios y su reino. But it's not you and God and his kingdom over here. It's not this kind of relationship. No es un Dios aquí y tú aquí. No es esta clase de relación. But as long as you think a relationship with your brother is you and your brother, Pero desde que tú creas que una relación con tu hermano eres tú y tu hermano, you're going to believe that relationship with God is God and me. vas a creer que una relación con Dios es Dios y yo. Okay, now how many is that? Let's count them. One, Entonces, two. contémoslos. ¿Cuántos son? Uno y dos. Your relationship with God is one. Pero tu relación con Dios es uno. Una. I and the Father are one. Yo, el Padre y yo somos uno. So now we have to look at how the heck do we have a perception of more than one if there's only one? Y entonces ahora vamos a tener que mirar por qué diablos creemos que hay dos relaciones cuando solo hay uno. Now, this is hilarious. Try this question with Jesus. Esto es gracioso. Eh, Pregúntenle esto a Jesús. I have pregunta for you, Jesus. Tengo una pregunta para ti, Jesús. I forgot what it is. Se me olvidó cuál es. Jesus, am I willing to see that there is only one? Eh, Jesús, ¿estoy dispuesto a ver que solo hay uno? Yes or no? See, ¿Sí o no? okay, Jesus, will you tell me Jesús, ¿me whether or dirás I am willing to esté see esté o no dispuesto a ver that there is only one? de que solo hay uno? Is there part of my mind that gets a big kick out of relationships between things? Hay una parte de mi mente que le está dando una patada a una relación entre las cosas. A relationship between me and this table. Mi relación entre yo y esta mesa. When your mind is not purified, when you touch that table, you are reminding yourself every time that that table is out there in the world. Y cada vez que tú tocas esa mesa, estás diciendo que esa mesa está allá afuera en el mundo. When Jesus says, I give everything I see all the meaning it has for me, Cuando Jesús dice, le he dado todo el significado que tiene para mí, everything I see, cada cosa que veo, does he say some of the things I see? Él dice, algunas de las cosas que veo, Everything I have a special relationship with. That is what he's telling you in that lesson. y es lo que te está diciendo en esa lección, es cada cosa que veo. I have a special relationship with everything I see, and I preserve it through the meaning. I give it a meaning it does not have. Y tengo una relación especial con cada cosa y le he dado un significado que no tiene, que yo le he dado. He's saying you are using your eyes, your sensory experience to try to prove a relationship with objects out there in the world that does not exist. Y él dice que estás usando la visión para crear relaciones especiales con cosas en el mundo que no existen.
No wonder the ego can only take about 2 minutes of that first lesson before it wants to run and scream and hide. Por eso entiendo por qué el ego solo tolera 2 minutos de esta lección porque quiere correr y esconderse. Anybody remember the first time they took that lesson and go, how can this be? ¿Recuerda alguien cuando se hizo esta primera lección y dijimos, esto no puede ser? Okay, now test this one out. These are fun tonight, boy. Verifiquen esta. Jesus, do I like to believe that God gives meaning to everything I see? Jesús nos gusta creer que Dios le da el significado a todo lo que yo veo. Hmm. So if I give meaning to something, that means I want it to have a relationship with me. I want something out there and I want to relate to it. Si yo le doy un significado a algo allá afuera, es que quiero tener una relación especial con eso ahí, algo con lo So, que me relaciono. so Jesus, I want my mind to kind of, this seems like a good idea, the holy joyous, but maybe I got some other plans for myself. Sí, como que tengo, esto suena como divertido, este instante santo de gozo, pero tengo planes mejores que hacer, decimos. And I want inside my mind to look like this with all these things all these thoughts I have, and how I try to make connections between them to mean something. Y quiero crear conexiones con todos estos pensamientos que significan, tienen un significado para mí. That's what the untrained mind looks like. Así es como se ve una mente no entrenada. And you can ask them if you love it. Do you love hopping, skipping between each one of these? Do I love it, Jesus? Do I just love jumping in between each one of these little ideas in my mind? Jesús, disfruto, gozo, pasando en estas ideas en mi mente, de idea en idea. And so all of a sudden, these thoughts gel like gelatin. Y estos pensamientos que son como gelatina. And one way they gel in is in the people that are around me. Y se como pegan como a las personas que están relacionadas conmigo, que están alrededor mío. And certain people in like my family are going to fulfill my needs. Y objetos como mi familia van a cumplir o van a llenar mis necesidades. Jesus, do I use the people around me to fulfill my needs, Jesús, uso las personas que están alrededor mío para cumplir mis necesidades, para llenarlas, to deny myself the kingdom of heaven? para negar el reino de los cielos? And by the way, if you do that, you want to deny them the king of heaven, the kingdom of heaven too, just so you know. Y solo si quieren hacer eso, para que ustedes sepan que les están negando a ellos también el reino de los cielos. So if I want, here's one guy over here, and I want to have a relationship to him, and he doesn't have a relationship with me the way I want this horizontal communication, I'm going to be sad. Y si quiero una relación con esta persona que no quiere una relación de la misma manera conmigo, entonces voy a estar triste. So the ego's looking for there, it's looking for God in other people. See, it wants other people to replace God in the mind. Y que el ego quiere relaciones con otras personas para reemplazar a Dios en la mente. The moment you have an idea that something is exchanged this way between two people, you are dead. Inmediatamente creas que hay un intercambio horizontal entre estas personas, estás en el infierno.
You're dead to your relationship with all that is to God. Repeat that. You are dead to your relationship with all that is God. Eh, Estás muerto en tu relación con todo lo que es con Dios. So we'll talk some more about people preferences because people are, your mind tends to go towards special relationships with people. Porque tu mente va hacia las relaciones especiales con la gente. But that's part of the addiction. Pero eso es parte de la adicción. So that's why he's going to use holy relationships. He's going to say, you need these two people right here are meant to help each other transcend the relationships that deny God. Por eso es que necesitamos relaciones santas, porque estas dos personas están buscando relaciones para negar a Dios. But the ego likes to draw its little connection. No, I have this. This is my brother. This is my sister. That's my uncle. This is my little collection right here. Pero el ego va a decir, mira, no, ese es mi tío, ese es mi sobrino, y va a querer como esta colección de personas aquí. And it keeps that to preserve the experience of specialness. Y las mantiene para mantener su relación de especialismo. Who can look at this ¿Quién puede ver they, esto and think that you can decide which of these are most helpful to heal your mind? Miren esto, ¿ustedes creen que pueden ustedes decidir cuáles de estas personas son las más útiles para sanar la mente? And so the ego just keeps you in this constant maze of trying to join or connect or not feel connected. Y el ego va a querer tenernos en este laberinto de conexiones o And no if I can conexiones. just get the right friends, I'm going to feel better. Si tengo los amigos que en verdad quiero, voy a sentirme mejor. And then I'm going to find the right friend that likes the same food that I do. Y luego voy a encontrar el amigo que le gustan las mismas preferencias o tiene las mismas preferencias en comida que yo. Jesus, does the ego love to have a special relationship with food? This is a favorite one. Jesús, el ego le gusta tener relaciones especiales con la comida, es un favorito, el más favorito. We think it's, oh, it's a special relationship because I like Chinese food every now and then. ¿Y tú crees que es una relación especial cuando te gusta la comida japonesa de vez en cuando? It goes so much far deeper than that. Pero va mucho más profundo que eso. You believe your happiness and your salvation comes from controlling what food you eat. ¿Tú crees que tu felicidad viene de controlar qué comida puedes comer And when you eat it, y cuándo comerla? and then spending however much time you need to study which food you should and should not eat to stay healthy. Y en buscar estudiar cuál es la mejor comida que te mantenga más saludable And prevent disease. y prevenir así enfermedades. Jesus, does food make you healthy? Jesús, ¿la comida me hace que esté saludable? Does food have anything whatsoever to do with the body? This is deep. ¿La comida tiene que ver algo con el cuerpo? It's Esto es profundo. used by the ego to get the sensory experiences that it likes. Es usado por el ego para darte las experiencias sensoriales que te gustan. And then it likes to blame its problems with the body on food.
Y luego le gusta poner los problemas del cuerpo en la comida. Let's hear it again. Digámoslo de Je- nuevo. Jesus, is there any relationship between food and what the body does at all? ¿Hay alguna relación entre la comida y lo que el cuerpo hace? What do you hear? ¿Qué escuchan? I give everything I see, hear, smell, taste, and touch all the meaning it has for me. Le he dado a todo lo que veo, toco, siento, todo el significado que tiene para mí. It loves, we're going to talk about that. Do I have a special relationship with choice? Tengo una relación especial con la elección, My power to choose, and that's my happiness. mi poder de elegir, esa es mi felicidad. You saw that web in the beginning of your mind. How could you believe that some little constellation of all those little preferences will get you to heaven? Y si vieron esa red que mostramos al principio, ¿ustedes creen que alguna de esas constelaciones les va a dar a ustedes el cielo? I can go down the buffet of the world and select the best things for Puedo myself ir al mejor buffet del mundo y escoger la mejor alimentación para mí, that will guarantee my happiness. que garantiza mi felicidad. Okay, we're in the matrix. Ahora estamos en la matriz. That's the la ma- matrix. Choice Esa es la is the matriz. matrix. If I choose the right ones and the right zeros and I put them all together, I will be happy. Si busco los unos y los ceros exactos que necesito, voy a ser feliz. But it seems like it's the food that I want to choose. Pareciera que es la comida la que yo voy a elegir. No, I want to have an experience of what I believe the food gets for me. Pero no, es mi creencia de lo que la alimentación hace para mí, me hace, I, my heaven is how the food tastes. mi cielo es tener el gusto por la comida. My hell is if the food tastes bad. El infierno es si la comida sabe mal. My heaven is if I get the food I want. Mi cielo es si, si puedo tener la comida que yo quiero. My hell will be if I don't get food that I want. Eh, el infierno es tener la comida que no quiero. And what if I run out of food? What happens to me then? ¿Y qué pasa si estoy sin alimentación, sin comida? Eso sería el infierno. What if there's not enough food? ¿Qué pasa si no hay suficiente comida? God depriving me. Dios me está prohibiendo, me está But limitando. again, that's a trick. It's to have an experience. I desire an experience of lack. Therefore, I interpret that I'm going to have lack in food, and then you produce not enough food for yourself. So you can have a Y luego lack es el experience. deseo de la experiencia de la carencia. Entonces decidimos, voy a tener carencia en alimentación y luego experimentas esa carencia. Maria saw today that, well, Jesus told her that she has a special relationship with her desires. Jesús le dijo a María hoy que ella tiene relaciones especiales con sus deseos. When you see that inside you are starting to crack into the insanity in your mind.
Cuando tú ves eso es porque estás comenzando a romper esto en tu mente y ver la locura, la demencia. And all these crazy thoughts about what's happening in the world and favorite places to go, and they're all about these special relationship with the desire for an experience other than God. Sí, estos deseos, todos estos pensamientos es tener un deseo de algo diferente de Dios. I'm just going to say it takes a lot of dedicated looking in order for your mind to open enough to for Jesus really to show you these things. Y se requiere mucho mirar para que abrir tu mente para que Jesús te pueda mostrar todas estas cosas. And do not underestimate that the closer you get, the more you're going to want to run. Y no subestimemos esto, entre más cerca estamos, vamos a querer salir corriendo más. There is no way through this without turning it and facing it directly. Pero no hay manera de pasar esto si no le damos la cara y lo enfrentamos. Got our little thought clouds and little ideas out there. Y entonces aquí está nuestra nube de pensamientos y Our de little ideas. matrix of I give everything I see all the meaning it has for me. Toda la matriz de le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. Have the only way through this is really to start noticing what's happening in your mind. Y todo esto es para que notemos qué es lo que está pasando en nuestra mente. And we know from from Jesus that it's we think we can find our way out of this. Y nosotros sabemos que creemos que sabemos cuál es la salida de esto. I know what I'm doing, Jesus. Yo sé lo que estoy haciendo, Jesús. Right. That's our little trebuchet because the ego is going to toss this out not to look at. Sí, estas son las catapultas, porque el ego va a querer lanzarlo fuera y no Okay, ver. it's gonna go, don't look, go do something else, but don't look at this. Y el ego va a decirte, no mires esto, no mires esto, ve, y haces algo, otra cosa. But no, Jesus, I know my way out. I know who to choose and what food. I know all of this. Pero decimos, no, yo sé, Jesús, yo sé qué elegir, yo sé qué comida, yo sé de todo. And the ego will run you around inside this thing forever. Pero el ego te va a mantener dando vueltas por siempre en esto. And you'll go to different people or you stay with your family. You will not crack the matrix. Y si tú vas a estar con las personas favoritas, con tu familia, pero no vas a romper la matriz. I'm just if there was a faster way, Jesus would tell you. Si hubiese una manera más rápida, Jesús te lo diría. But you will not crack the matrix without him. Pero tú no, no puedes romper o romper o traspasar esta matriz sin ello. If you cannot have a single spot in your mind protected in Tú, no holy joyous. tú no puedes tener un solo punto en tu mente protegido y porque no vas a ver el gozo completo. Not not the tiniest, teeny tiniest idea about the world squirreled away somewhere.
Ni la pequeña pizca de esto puedes tener escondida. No, I know someone now, he's very, he's studied the course for a long time. Y yo conozco a alguien que ha estudiado el curso por mucho tiempo He, has done many things that have been in guidance, y él ha hecho muchas cosas que han estado en guía, but he still owns some property that is not in guidance. pero aún él es dueño de una propiedad que no está en guía. You cannot have anything that is out of guidance because it protects your mind from the healing. Pero tú no puedes tener nada que no sea guiado porque eso es proteger tu mente de la sanación. It's a special relationship in your mind that's protected from purification. Es una relación especial protegida en tu mente de la purificación. When when Jesus says everything must be put on the table, everything has to be put on the table. Everything, Cua- no exceptions. Cuando Jesús dice que todo debe ser puesto sobre la mesa, es todo, no hay excepciones. To the light that you are within, the infinite joy. De la luz infinita que hay en ti, de puro gozo. You'll get close to the light, and all of a sudden the ego will go, no thanks, I'd rather this. Y tú te acercas a la luz y el ego dice, no, gracias, mejor prefiero esto. I would just rather all of this. Yo preferiría todo esto. That's what I want, Jesus. Eso es lo que yo quiero, Jesús. This seems like a good idea here, but no thanks. Esto suena como buena idea, pero no gracias. The challenge is you can ask them, Jesus, do I not know what happiness is? Pero el reto es, Jesús, yo sé que es la felicidad, So let's take a tour and see. así que tomemos un tour y miremos. Jesus, in honesty of God, do I think this thought noise and all this going on in my mind is happiness? Jesús, yo creo que todos estos pensamientos y este ruido en mi mente es felicidad. Do I believe that a mind that with all these little things and thoughts and things to do and places to go and food to eat is my happiness? Jesús, creo que todos estos lugares a donde tengo que ir, la comida que tengo que comer, todo esto es mi felicidad. Do I think these certain people that I pick is my source of happiness and more valuable to me than God? Creo que, Jesús, creo que todas estas personas que yo elijo son mi fuente de felicidad más que Dios. Do I really believe that my heaven comes from the people that I pick in my life? Jesús, creo que toda mi felicidad viene de que yo escoja las personas que están en mi vida. Do I believe I can choose the food that I should eat? Creo que debo escoger la comida que debo comer. Or do I use food to deny myself that the abundance of my Father? O uso la comida para negar a Dios la abundancia del Padre. Jesus, am I mesmerized by the matrix and love it? Estoy inmersa en la matriz y lo amo. Do I love my sensory experiences and everything I'm experiencing in the world more than I love God? Valoro y disfruto todos estos pensamientos más de lo que valoro a Dios. Well, obviously, there's some part of your mind open because you wouldn't be here because this is pretty direct. Y claro que hay una parte de la mente que sí está abierta porque si no, no estarían aquí, porque esto es muy directo. But what you want is
to help Jesus help you find any of these secret little dust clouds below your level of awareness. Pero lo que tú quieres es que Jesús te muestre estos eh, mm, mm, nubes de polvo por debajo de tu nivel de conciencia. It's a love affair with hell, ¿Es algo, what? a love affair with hell. I couldn't get it. Could you It repeat it? is a love affair with hell. Es un amante con ser amantes del infierno. I cannot find a way how anyone could ever get out of this mess without relying on the Holy Spirit No he sabido de nadie que pueda salir de este laberinto sin la ayuda del Espíritu Santo and the voice for God. y la voz de Dios. You can have plenty of awakening experience, but you can ask Jesus, you will never be wholly joyous without the full purification of the Holy Spirit. Y tú puedes tener muchas experiencias sensoriales de despertar, pero no vas a lograrlo completamente sin la ayuda del Espíritu Santo. Because there are too many of these little pockets and all this junk below the level of awareness that it takes a lot of undoing to see and free yourself from. Porque hay muchísimos de estos puntos en tu selva de la mente subconsciente y se requiere mucho para liberarla completamente. It really does take 100% God to get out. There isn't another way. Se tiene que tener a Dios como único objetivo para salir de esto. No hay de otra manera. And the help's available. It's really available. Y la ayuda disponible en verdad está disponible. No, sorry to Jesus. I got something else to do. You know. No, Jesús, tengo cosas que hacer. I cannot hear you, okay? Hold on just a minute. Just adjusting. Solo estaba ajustando. Just adjusting. Look, there's so much love for, I mean, we're talking infinite, unstoppable, pouring out amounts of love out there. Hay muchísimo, muchísimo amor ahí. No, sorry, Jesus. I got to do my own thing today. No, Jesús, lo siento, tengo que hacer mis propias cosas I hoy. got my stuff I got to be doing. I got all up. Tengo mis cosas que hacer, Jesús. No, I got this, Jesus. Look, that sounds good, but I need that. That's what I need. Eso suena como divertido, pero yo necesito esto. Okay. The Lord won't stop you. No, el Señor no los va a detener. If you let him, he's going to try to talk you out of it. If repeat that, please, Kay. He's going to try to help you realize that there's something better for you. Él está tratando de que te des cuenta que hay algo mejor para ti. But will you let him talk you out of it? Pero ¿permitirás que Él te hable de ello? So, we're talking about this is our little happy mind. See, this is happiness here. Esta es nuestra pequeña mente feliz. Esta es la felicidad. We talked about sacrifice a lot during the Jesus of Nazareth retreat. The mystical. Nosotros, nosotros hablamos mucho del sacrificio en nuestro retiro de las enseñanzas místicas de Jesús.
Because, well, the whole play is Jesus sacrificed and died, for us. porque todo el juego es que Jesús se sacrificó por nosotros y murió. You really have to see what you're sacrificing. So you can't really see that you're sacrificing God and all these preferences. Pero tienes que darte cuenta en verdad qué es lo que estás sacrificando. No te das cuenta que estás sacrificando a Dios en todas estas preferencias, con todas estas preferencias. So this is how this little secret loop of sacrifice works. Así que esta es la forma como el sacrificio se desarrolla. It takes a lot of looking, but if you really get what's happening and how you're generating, you're keeping sacrifice alive in your mind through these preferences. Pero se requiere mucho mirar, pero si estás dispuesto a mirar cómo el sacrificio está guardado en todas estas preferencias. See, if I follow God, then I'm going to have to, of course, give something up. Entonces decimos, si sigo a Dios, entonces voy a tener que entregar algo. But you have to see that underneath it is the little golem going, I love sacrifice. Like on the surface, it goes, oh my God, I'm going to sacrifice. Sí, en la superficie, pero el Gollum debajo ama el sacrificio, pero decimos en la parte superior como no me gusta el sacrificio. But you have to see that the underbelly of God makes me sacrifice is the desire to keep sacrifice and death because you love it. Pero debajo de de Dios está haciendo que me sacrifique, es manera como estás manteniendo el sacrificio porque lo amas. This is a really good one to journal with Jesus. Este es uno muy bueno para escribir con Jesús. See, this is the play of the ego going, Jesus, if I follow guidance, you're going to make me do something I don't want to do. Y decimos, Jesús, si yo sigo la guía, entonces tú me vas a hacer algo que yo no quiero hacer. It's not about doing something, it's about seeing how much you love sacrifice. No es acerca del hacer, es de ver cuánto amas el sacrificio. It's not, it's, we're, I don't even know what to say about it. No, you just so identified. We're so identified with the body and the way we do something. We want to do it our way. Sí, estamos muy identificados con el cuerpo como en la forma de hacerlo a nuestra manera. And Jesus, if it's not my way, that means I am sacrificing. Y si las cosas no son a mi manera, entonces yo estoy sacrificando, Jesús. And meanwhile, you got the little Lord of the Ring thing going on under here going, Gollum going, I got to keep this ring. I got to keep this sacrifice for myself. Y entonces vamos a tener aquí el Gollum diciendo, voy a sacrificarme por esto. I'm kind of covering him up here, but he's underneath there. There's a little golem right there, a little golem. Okay. Sí, está como cubierto, pero ahí está un pequeño Gollum. And he's saying, I love sacrifice. Y Right. dice, amo, amo el sacrificio. There we go. Now you can see him. Ahora pueden verlo. Okay. It's relishing the experience of sacrifice and death, two sides of the same coin. Es disfrutar el sacrificio, las dos caras de la misma moneda y la elección. Okay. It's choice. You have a special relationship with choice. Tú tienes una relación especial con la elección. As soon as you have choice, you have something to choose between, and that's two. Y inmediatamente tienes elección, tienes dos para elegir entre ellos. And what the ego hates more than anything Y lo que más el ego odia
is that it cannot choose not to be God. No poder elegir ser Dios. It's mad about that. I want to not be God. I'm sorry. No. Repitad que I want to not be God. I don't want to be God. I want to no, choose that. no quiero ser Dios, elijo no ser Dios. It's mad because it doesn't get to choose not to be God. It can't happen. Y entonces va a estar muy molesto porque no puede elegir no ser Dios. Okay, God says, I'll let you go. No problem. Go ahead with yourself. You don't have to be part of God. Y así entonces dices, no, no tengo que ser parte de Dios. No, he never says that. No, él no dice nunca eso. So you have to see how choice, which is a preference, I'm going to choose decisions by myself, Entonces tenemos que ver que la elección es preferencia. Voy a elegir por mi propia cuenta. which will prevent me from feeling like I'm sacrificing. Y así me previene de ver que yo me estoy sacrificando. Meanwhile, the golem's going, oh my God, this makes me so happy when you choose, because choosing is always saying no to God. Y entonces el Gollum se pone muy feliz de ver que elegimos, porque elegir es elegir en no conocer a Dios. So up here, it seems like you're choosing ice cream. Aquí pareciera que estás eligiendo un helado. And down here, you're choosing. This is where the real choice is happening, to not see light, that you're infinite. Pero en verdad la verdadera decisión está pasando aquí abajo, donde estás eligiendo no ver lo infinito. That's what's really, you think on the surface you're making some kind of choice on the surface, but your choice is below your awareness for an experience of death. Pero tú crees que en la superficie estás eligiendo algo, pero la verdadera elección está pasando en el subconsciente y estás eligiendo la muerte. This is probably worth playing next week again, because if you get this, you're going to see how this whole thing works, to why, if you're a Course in Miracles student, you're not wholly joyous yet. Y creo que vamos a estar viendo en la próxima semana porque si tú no estás infinitamente feliz y en gozo y eres estudiante del curso, So here we have Lord of the Rings. Here's the ring. entonces aquí tenemos al Señor de los Anillos y está aquí el anillo. The idea that an object can have magic power. I can be powerless to this. La creencia de que un objeto tiene magia y puede ser poderoso con esto. I'm going to have a special relationship with this because it's going to be my salvation. Voy a tener una relación especial con esto porque esto es mi salvación. That's what the ego says about every desire. Eso es lo que dice el ego con relación a cada deseo. And I wonder if I can get a little, you don't necessarily need the sound, but let's see if we can get some. Está tratando de poner sonido. But not by you. Oh, I'm going to go back because we got sound now. But not by you. It's My own. It's mine. My own. My precious. precious. It's been called that before. But not by you.
Gandalf told me you were one of the river folk. He said your life was a sad story. You are not so very different from a hobbit once. Were you? Smeagol. And for 2,500 years, the ring passed out of all knowledge. Until, when chance I cannot hear you, okay? It goes deep in the subconscious mind, these little desires. Va profundo en nuestra mente subconsciente estos pequeños deseos And it makes us want something. y nos hacen querer algo. Power, my precious power. Mi precioso, el poder. Heaven's in this ice cream sandwich I'm going to get right now. El cielo en este sándwich que voy a tener ahora mismo. Heaven's in the relationships I get to pick. El cielo en las relaciones que yo puedo escoger. came, it ensnared a new bearer. Is that you I love? Okay, I'll just do my brother in to get it. Y puedo acabar con mi hermano para lograrlo. There's the dream, Cain and Abel. Es un sueño. Bible. A Caín y Abel en la Biblia. Mi precioso. He called us, cursed us, and drove us away. The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the misty mountains, and there it consumed him. We don't see it. We look out in the world and think, oh, I'm really happy, but this is what's happening in your subconscious mind, the death wish. Y sí, nosotros creemos que sabemos que la felicidad, pero esta es la felicidad, nuestro deseo de la felicidad de nuestra mente subconsciente. Ring brought to Gollum unnatural long life. For 500 years it poisoned his mind. We forgot the taste of bread, the sound of trees. We even forgot to store it. Stole it! No, it's it. They stole it from us. What did they steal? Precious! Every special relationship is my precious. Cada relación especial es mi precioso. It's protecting us from knowing God within. Es protegernos de conocer a Dios en nuestro interior. Or around here, it's my eggs. Y alrededor aquí de nosotros aquí son nuestros huevos. Mis huevos. Is Gollum happy or what? He got the ring. El Gollum está feliz, obtuvo su anillo. And that's what we believe. We're happy every time we get a little treat. Sí, y es que nosotros siempre estamos felices cada vez que recibimos un premio. I decide. Yo decido. See? I decide. This is my precious preference. I get to choose.
Yo decido, esta es mi preferida, yo puedo elegir. Heaven lies in this. El cielo está en esta elección. Even as there is a deep desire for death in the mind, Y aunque sea un deseo de muerte profundo en la mente, we're sure we're going to heaven. we choose, oh, sorry, what was that? You're sure, even as he's falling into the pit, that he's going to heaven. Pero aún yéndose a este profundo hoyo, creemos que es el cielo. Is your world, this says, is your world really this precious? ¿Es este mundo realmente precioso? It's going to be for a minute. For some reason, the sound won't come through. Let me see. Yeah, we're going to have an echo for a slight period of time. Vamos a tener un eco por un corto tiempo. But I think if I stop it, oh, I think I can stop it. You don't need the sound for this. Hold on. Are you willing to talk to Jesus for a change of mind? ¿Están dispuestos a hablar con Jesús para cambiar de opinión? That's the real question, you know? Esa es la verdadera pregunta. Okay, I'm going to try and turn one of these off to see if that echo goes away. Vamos a tratar de cerrar algo para ver si el eco se va. That's good news. There we go. Okay. Still working? Yes. Sí. Good. Okay. It just takes a lot of looking. You have to stand into the delusion. Y esto requiere mucho mirar y tú te vas a tener que mantener en la ilusión, ver esto. There's just a lot of purification to prepare your mind for this infinite joy and infinite love. Se requiere mucha purificación para alistar tu mente para este infinito gozo. And this is where that trust with Jesus is so, and that dialogue with Jesus is so important. Y por eso es que el diálogo con Jesús es tan importante, So he can help lead you out. de tal manera que Él te pueda liderar y sacar fuera de esto. In Course in Miracles, he does a beautiful job, of course, in the section on where he talks about the holy instant and special relationship. Y Jesús hace un maravilloso trabajo aquí en el curso de milagros cuando habla de relaciones especiales. And he points to the holy instant is the most useful learning device for teaching you love's meaning. Y él habla de que el instante santo es el recurso de aprendizaje más útil que el Espíritu Santo dispone para enseñar el significado del amor. You know, we've talked about being in awareness of the holy instant, how valuable that is. There's such a contrast. Y hemos hablado de lo valioso que es el instante santo para mirar ese contraste.
and how once you're in recognition of the holy instant, you can just about compare anything that you desire to the experience of the holy instant and instantly see that that desire is not getting you what you think it is. Y este reconocimiento del instante santo te permite que mires todo desde esta perspectiva y te des cuenta que lo que el deseo te da no se compara con lo que es el instante santo. Jesus says, you cannot love parts of reality and understand what love means. Which one is that? You cannot, it's paragraph, let's see, special relationship, it's like Ah, paragraph yes. 3. Three. Okay, three. No puedes amar solo a algunas partes de la realidad y al mismo tiempo entender el significado del amor. That means you can't you can't say, I mean, love is infinite or it's infinite, you know? No puedes darte cuenta que el amor es infinito. You cannot experience infinite love if your mind is trapped in all these ideas and relationships and linkages inside your mind, cluttered in there. It's made to block your awareness of this infinite love. No puedes ver el amor con toda esta mezcla de esta matriz y todos estos pensamientos, porque están hechos para oscurecer la conciencia del amor. If you would love unlike God, who knows no special love, how can you understand it? Which one is that? Ok, Second, si amases de manera distinta de cómo ama Dios, ¿quién no sabe lo que es el amor especial? ¿Cómo ibas a poder entender lo que es el amor? to believe that special relationship with special love can offer you salvation is the belief that separation is salvation. ¿Crees que las relaciones especiales con un amor especial pueden ofrecerte la salvación? Es creer que la separación es la salvación. How can you decide that special aspects of the sonship can give you more than others? ¿Cómo puedes pensar que ciertos aspectos especiales de la afiliación pueden ofrecerte más que otros? And if you look at this from the perspective of the holy instant, you're going to see this is just not possible. Y si ves esto desde la perspectiva del instante santo, te das cuenta de que esto no es posible. Love is, it does not have an object. It's not an object. El amor no es un objeto. It's not, it doesn't come from me going, here, you want some water, and you get the water and go, well, thank you, giving it to me because you must love me. Sí, y no viene de que alguien me dé un agua y yo diga, dámela a mí porque tú me amas más. It's a belief that someone has to do something for you, or you have to do something to experience love. Es la creencia de que tienes que hacer algo por alguien para que tú Not really experimentes amor. is. Because we're swimming, I've said this before and others have said it, you're a fish swimming in an ocean of love. A fish Por- swims in water, it's surrounded by water. sí, porque he dicho esto antes, somos como peces rodeados por agua. And it's like a fish going up to another fish and go, have you seen the water anywhere? Y como que le pregunte, como el pescado le pregunta, o el pez le pregunta al otro pez, ¿has visto el agua por aquí? And the other fish goes, you're swimming in it. You are swimming in water. No. Y el otro pez le dice, tú estás nadando en el agua, y el otro dice, no.
It takes a lot of work and effort not to see this. Se requiere mucho trabajo y esfuerzo para no ver esto. You can ask Jesus, is every bit of exhaustion that I've ever felt in my life, Y pueden preguntar cualquier diminuta sentirnos cansados que haya tenido en mi vida, does it sensación de come cansancio, from all the effort I'm investing in not seeing infinite love? viene de negar que ver el infinito amor. Can you not see when you're duking it out with all these thoughts like this? Pueden ver cuando estamos relacionándonos con todos estos pensamientos. I know. You know, when your mind looks like, oh, maybe not that. Oh, it's not coming. It's not showing. Okay, hold No, on. no se está viendo. If we think that this is a good idea, Y nosotros creemos que esto es una buena idea. I don't know if I can get it again. Yeah, it may not work. If you think that that these conglomerations of your what you like and what you do not like Si ves que estas conglomeraciones de lo que te gusta y no te gusta, and the people you like y de la gente que te gusta, are your way to heaven, y tu camino al cielo, it son tu camino al cielo, it's a denial on a consistent basis of the love that you are. es la negación de la base de que tú eres solo amor. Okay. And every time you have that relationship with things, those special relationships, Y cuando tú tienes estas relaciones con estas cosas, estas relaciones especiales con estas cosas, you have guilt. tú tienes culpa. And where the guilt is, this relationship has some kind of fear in it, some fear of loss. Entonces estas relaciones tienen una clase de miedo, un miedo a la pérdida. Jesus, is this why I'm exhausted all the time? I'm just in a state of fear all the time. Por eso es que estoy exhausto todo el tiempo, Jesús, esta sensación de miedo todo el tiempo. Infinite love is changeless. It doesn't come and go. It's infinite and period. El amor infinito es infinito y no cambia. Y es así y punto. What kind of God do we think we have that goes, okay, you can have love today, but tomorrow, nothing? ¿Qué clase de Dios crees que tenemos que dice, hoy tenemos amor y mañana no? When Jesus decides for you, he will choose the relationships that can help you unwind from these hell relationships that you think are heaven. Cuando Jesús escoge las relaciones por nosotros, nos ayuda a ver a llevar a relaciones que nos muestran que es el cielo. So that's why he says, turn over every relationship to me, not only with every relationship with your brother. Por eso él dice, entrégame todas las relaciones a mí, todas las relaciones con tu hermano. And then your brother will show you all the places where you're keeping specialness, special relationship. Y tu hermano te va a mostrar dónde estás queriendo mantener relaciones especiales.
And that is going to make the ego mad as a hornet. Y eso va a hacer que el ego se ponga muy loco. And it wants to project that out. It wants to say, no, this brother is the reason why I'm unhappy. Y él va a querer proyectar todo afuera y decir, este es el hermano que hace que yo esté infeliz. These miracles don't work. Estos milagros no funcionan. I can't take this. No puedo hacer esto. When all you'd have to do is just turn inward and say, no, I'm going to see the truth in this. This is my way out. This is my way to know God's love. Y no querer ver que tienes el poder de girar y mirar y decir, voy a conocer el amor de Dios. Do not underestimate how badly the ego wants specialness. No pueden subestimar cuánto ama el ego el especialismo. How badly the ego wants you to fall in the pit of fire and hell. You can ask Jesus, he'll tell you. Cuánto el ego quiere que nos lancemos en esta hoyo. em, y pueden preguntarle a Jesús, él se los dirá. Because we're not helpless. We're powerful, infinite being. Porque no somos impotentes, somos poderosos seres infinitos. Precious! It's just time to say no to the precious, special things, right? And just go, no, I'm going to find out what God is. I am determined to see. Y vamos a tener que dejar de ver. What about the precious or real lo sería? It's time to stop making special relationships precious. Es tiempo de parar de hacer las relaciones especiales como nuestros preciosos. It's time to say, I am going to know the love of God, and this is the number one thing that's most important to me. Y decir, voy a conocer el amor de Dios y dejar que esto sea la cosa más importante para mí. And you will have to say, Y lo vas a tener que decir. I will do whatever Jesus asks me to see it. Y voy a hacer lo que Jesús me diga que haga para verlo. Otherwise, there'll be parts of your mind that are caught in the traffic of hell. Porque si no va a haber parte de tu mente atrapada en el infierno. Thank you, Jesus, for getting me out of this crazy world I created. Gracias Jesús por sacarme de este mundo loco que yo creé. Okay, thank you, Jesus. So we're going to let the Jesuses that are out there maybe talk about what Jesus is teaching you about special relationships and Y unwinding. bueno, vamos a dejar que los Jesuses ahí hablen de las relaciones especiales y lo que Jesús les ha enseñado. Would anyone like to share their experience, what they're learning about special relationships? ¿Alguien quiere compartir de su aprendizaje con relación a las relaciones especiales? We have someone nominated by the Holy Spirit. Alguien ha sido nominado por el Espíritu Santo. Hola. Oh, Hold on, let me check make sure the mic's. I need to check and make sure that mic's working because I don't think you're hearing them. Hola, can you hear me, Maria? Yes, I can hear you well, very well. Test it again. Yeah, she said she can hear me. So, I'm looking at a special relationship with anger. Yo estoy mirando la relación especial con con la rabia, con
molestia. Thanks to my mighty companions here, I have many opportunities to see it. Gracias a mis compañeros poderosos aquí, tengo muchas oportunidades de verlo. There's no shortage. Yeah, gracias. Dice René que de nada. Em, Yeah, so yesterday I was infuriated, to put it mildly. y ayer estaba en furia And I was working overtime to try and find a good reason to walk out. y estaba tratando fuertemente de encontrar una razón para salir de aquí. I didn't want to join yesterday, but I could see today that I needed to. Y ayer no me di, no quise unirme, pero hoy lo hice. So, yeah, Kay is just so amazing. Que es increíble. Jesus, she's a conduit. We are together, we all are, for allowing Jesus to come through and speak. Sí, todos somos como este medio donde, que permitimos a Jesús, al Espíritu Santo, hablar a través nuestro. And Jesus showed me that anger is a defense against serving my brother at the highest level. Y me mostraba que la rabia es una defensa para servir a mi hermano en un nivel más alto. I see it as my safety, comfort, power, and happiness. Lo veo como mi seguridad, mi poder y mi felicidad. And I asked Jesus, do I believe anger is my everything? He said yes. Y Jesús, creo que la rabia, la ira son todo para mí. Y sí, dice que sí, He says it's my go-to proof that God does not exist. que es mi forma de probar que Dios no existe, That love does not exist for me. que el amor no existe para mí. He says that I would, deep in my mind, I would rather experience anger than every bit of love God has for me. Que me muestra que profundamente en mi mente prefiero la experiencia de la ira que una muestra, una pequeña muestra del amor de Dios. Over the past few months, couple months, I've been working on an assignment of following guidance for affection, guided affection. Em, por un par de meses estaba mirando. eh, What about affection? Yeah, I've been on assignment to help open my heart to love Estaba como en la tarea, en la asignación de abrir mi corazón al amor, al afecto de manera guiada. Yeah, ¿Ok? and I've been fighting it with every fiber of my being. Y he estado peleando esto con todas las fibras de mi ser. And Jesus said the real issue with affection Y lo que dice Jesús, que el verdadera situación con el afecto is that I won't be able to use and keep and use anger anymore. es que no puedo usar más la ira si tengo este afecto. So he showed me that anything that will stop or block or prevent me Me dice que cualquier cosa que me prevenga, me evite from experiencing anger is not welcome. que no me permita experimentar la ira, no es bienvenida. He said, I have a special relationship with anger. Dice que tengo una relación especial con la ira. It's my safety and it keeps people from approaching me or getting close. Es mi seguridad y me
em, es la forma como yo uso para no que las personas no se me acerquen. And I believe I would be bereft without it. Y siento que estaría destrozado sin tenerlo. He says, I get tremendous pleasure from anger and I actually adore it. Dice que obtengo un gran placer de esto, de esta rabia, de esta ira, y que lo adoro. And so I believe all of my happiness comes from anger. Por eso creo que toda mi felicidad viene de la ira. And if I didn't have it, I would experience infinite levels of loss. Y si no lo tengo, if I don't, could you repeat that? Yeah, if I didn't have anger, I would experience infinite levels of loss. Y si no experimento esto, voy a experimentar infinito amor So, como pérdida. yeah, so, and there's more about that, but even deeper than that, Y hay mucho más y aún más profundo. anger is my proof that God has abandoned me. Eh, la rabia es la prueba de que Dios me abandonó. I consider love right now to be horrific. Puedo ver que el amor hoy es horrorífico And I don't think I have any control over this. y creo que no tengo ningún control sobre esto. And my greatest fear is to see that I do have control. Pero mi mayor miedo es ver que sí, en verdad tengo control. And below that anger, I believe I'm unworthy of all the love of the Father. Y debajo de todo esto está la creencia que no soy digno del amor del Padre. So I've actually made anger my God. Y de hecho he hecho a la rabia, la ira, mi Dios. My whole world has revolved around anger. Todo mi mundo está alrededor de la ira, de la rabia. Yeah, protecting myself, keeping myself safe, Eso me mantiene a salvo and giving myself freedom. y me da libertad. So I asked Jesus, would I rather be angry than accept my innocence? And he said, yes. Le pregunté a Jesús si prefería estar en rabia, en ira, que and to accept what? Would I rather be angry than to accept my innocence? Que aceptar mi inocencia y dijo que sí. I'd rather be angry than be happy. Prefiero estar en ira que ser feliz. And it just Prefiero la ira. it really occurred to me that anger is a demon. Y eso me llevó a creer que la ira es un demonio, We're all possessed until we aren't. que estamos poseídos hasta sí, que estoy poseído. And the ego is doing the brainwashing. Y el ego está haciendo este lavado cerebral. So, as Kay was just saying, Como Kay estaba diciendo, every choice I make that is anything other than God cada elección que hago que no es en favor de Dios is a choice to stay in hell. es una decisión de mantenerme en el infierno. Yeah, that was very, very deep and powerful today. Fue muy, muy profundo y poderoso hoy. And it was emotional too. Y fue muy emocional también. And helped me really see for the first time Y me ayudó a ver por primera vez the deep impact anger has and is having on my life right now.
y ver el impacto que la ira ha tenido en mi vida hasta hoy, hasta ahora. Yeah, now that I see it, I can say no to it with decisiveness. Y ahora que lo he visto, le puedo decir no con decisividad, con firmeza, So, yeah, to be continued. para continuar. Thank you. Gracias. Esto continuará. Yeah, thank you, David, for that beautiful share. Gracias, David, por ese hermoso compartir. But you have to see, you know, the spiritual maturity of the decision to come forward, even when, you know, in that moment, you'd rather you'd rather de-live your brother. You're not supposed to say the word kill. You're not supposed to say the K word on on YouTube. You're not supposed to use that word. Bueno, dice que lo poderoso es mantenerse y no querer deshacerte de tu hermano porque no se puede utilizar una palabra más fuerte en YouTube. I can't overemphasize how you're choosing for God, how he's choosing for God to step forward and say, okay, I'm going to look at this. Y no, es mantenerse en favor de Dios cuando nos mantenemos y miramos. See, the ego's going to try, like he says, it's going to try to get you to back down, leave, let's get rid of those people, all those things. He probably has a good list he can share. El ego va a querer decir, aléjate de todas estas personas, sal de aquí, y quizá él tiene una gran lista de todo esto para compartir. But don't you see that is joining with God to come and go, no, I'm going to look at this. Y ver que podemos unirnos con Dios y decir, voy a mirar esto. You know, it's a choice for God. I mean, Es una elección por Dios. the ego's going to try to talk you into running, and Y el ego va a querer que salgas corriendo. this is the fruit of all the looking that went before, the willingness to keep looking and be unwound to see all of this. Y esto es la determinación de mirar y ser mostrado todo esto. The ego has so many defenses and deflections, and I'm not going to look. And El ego tiene muchas defensas y va a decir, no, no quiero ver esto. but the fruit of this is it's from the looking and the following, and then Jesus sets it up so that you get maximum healing when these things occur. Y vemos los frutos de seguir a Jesús porque Jesús nos lleva a maximizar esto en estas situaciones. This is the beginning of the end of a special relationship with anger. Esto es el comienzo del final de la relación especial con la ira. Yeah, and something Kay has said more than a couple times to me is that Y una cosa que Kate me ha dicho más de una vez a mí, I chose her as a mighty companion. que yo la elegí a ella como una compañera poderosa. And when she said that the first couple times, or first few times, I was like, yeah, I don't know. Y las primeras veces que ella lo dijo, como las 2 primeras veces que lo dijo, yo, ay, no creo. But as time goes on here, it's becoming more and more obvious that this is true. Pero con el venir del tiempo aquí, me doy cuenta de que es más que obvio que eso es cierto. I've been reminded by Jesus over the past several years that love is all that matters. Y yo le he dicho a Jesús los últimos años que el amor es lo único que importa. And I've prayed and asked to allow the love of God to flow through me. Y oré y le pedí que permitiera que el amor
fluyera a través de mí. And Jesus brought me to the boot camp. Y Jesús me trajo la, eh, a la boot camp, what's Boot that? camp, military boot camp. Sí, como en la zona militar bueno, el campamento militar, Where there's a lot of things that we have to go through that we do not like at all. donde tenemos que hacer cosas que no nos gustan para nada. But as Kay said, I have to be willing to see every single speck of everything in my mind. Pero como Kay lo dice, tengo que mirar cada pequeño aspecto en mi mente. And when I do get infuriated and angry, Y cuando estoy furioso y en ira, I've experienced upset enough times here he experimentado molestias muchas veces aquí, to know that relief is only a miracle away. para darme cuenta que la liberación está a un milagro de distancia. Yeah, yesterday I wanted to shred, and today I feel good. Ayer quería como I wanted to shred my, explotar y hoy estoy bien. so looking is the key. El mirar es la clave. Thank you. Gracias. That's beautiful. Yeah, the ego's going to fight anything that brings you closer to God. Eso es hermoso. El ego va a pelear con toda cosa que te acerque a Dios. But this is the way you discover how powerful you are to say no to the ego. Pero así es la forma como descubres lo poderoso que eres de decirle no al ego. And you have to consistently say, I'm choosing God. I'm choosing God. I'm going to join and look. Y vas a tener que decir, escoja a Dios y unirte y mirar. But this is for those that have done everything else with A Course in Miracles, and they're not wholly joyous yet. If you want wholly joyous, coached by Jesus to miracles is the way to go. Esto es para aquellas personas que han estado mucho tiempo en el curso y no están en infinito gozo. If you're willing to follow and like David, stand into it. Y es seguirlo y mantenerse como David. And see how much the ego relishes being helpless to anger. Y ver cómo el ego disfruta sentirse impotente frente a la ira. All you're going to discover is how powerful you are is given by God. Todo lo que te vas a dar cuenta es lo poderoso que eres, que ha sido dado por Dios. But you have to not only stand into it, it's not that this could happen in any relationship. I am telling you. Sorry, could you repeat that? It is not that this type of healing can occur in any relationship. Y esta clase de sanación no es que ocurra en toda clase de relaciones. In a relationship as guided by Him, it sets you up totally for full healing of these things so you don't keep coming around. Solo con las relaciones que Él te dice, porque para que no estén volviendo a surgir esto. But the ego is going to run off and it wants to go to the special relationships and go, that's where my salvation is. That's where my relief from this anger or frustration is. Pero el ego va a querer salir corriendo hacia sus relaciones especiales y decir que esto es la salvación. But I'm sure, I believe David would tell you, I know it's true, you will not get the same level of healing when you, with any other relationship other than the holy relationships he gives you. It's just not possible. Y no vas a tener la misma sanación, David te lo puede decir, porque no es posible, no la puedes tener
con relaciones So it looks like especiales. he's setting you up to be really mad, but he's really setting you up to see that you're holy. Y pareciera que son relaciones que te hacen enojar, pero realmente te están mostrando que tú eres santo. And in this, you will see that there is no order of difficulty of miracles. Y en esto te vas a dar cuenta que no hay grado de dificultad en los milagros. He's saying, as long as you are in special relationships, you will never see no order of difficulty of miracles. Él dice que cuando estás en relaciones especiales no te das cuenta de que no hay orden de dificultad en los milagros. Again, because you're protecting some part of your mind that you don't want to see to heal. Porque tú estás protegiendo una parte de tu mente para no ser sanada. So he can only help you heal where you've said, you give your mind over every time you follow. I am giving my experiences over to you to show me what's special. Y es de entregarle las relaciones y decir, te las entrego a ti para que me muestres dónde hay especialismo. He'll show you. Él te mostrará. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Anything else? This is beautiful, share. It's exactly that's we have special relationships with our emotions. Sí, esto es maravilloso. ¿Algo más? Porque realmente tenemos relaciones especiales con nuestras emociones. This is why emotions are not a gauge of whether you're healing or not. I'm going to say this. Y por eso las emociones no es una de algo donde tú vayas a sanar. Release of emotions is not necessarily symptomatic of healing. Liberación de emociones no es un síntoma de sanación necesariamente, Because the ego is an emotion machine. porque el ego es una máquina de emociones. So who knows whether you get in the healing? Así que quién sabe cuándo has obtenido la sanación. Jesus. You ask him. Jesús. He'll tell you, Tú did the pregúntale. healing occur? Tú le preguntas, ¿la sanación ha ocurrido? Y es útil. So let's ask for David. Let's ask Jesus. We can all ask him because we can all hear him. Bueno, vamos a preguntarles, todos vamos a preguntarles por David. This is when you get ridiculously happy, let me tell you. Aquí es donde estás ridículamente feliz. Jesus, did I maximize the miracles you would have me perform today? Jesús, he maximizado los milagros que tú querías que llevara a cabo hoy. Sí. Yes. See, that's right. That's when you know you're in the rocket. Here we go. Let's get a blast. And then, Sí, aquí es donde nos damos cuenta que vamos en un cohete. oh, we lost our rocket. Our rocket's MIA. Parece que nuestro cohete se ha perdido en acción. I'm seeing if I have it somewhere else. Miremos a ver si lo encuentro en algún otro lado. All right, we'll have to do Heaven's Gates. Vamos a tener que hacer puertas del cielo. Oh my God. Welcome home, David. Glad to see you inside those gates. Bienvenido a casa, David. Felices de verte ahí en esos portones. Okay, anyone else have anything they want to share about special relationships they're learning from Jesus? ¿Alguien más quiere compartir de las relaciones especiales que algo que venga de Jesús? Jesus, do I have a special relationship with fatigue? Ask Jesús, them about tengo una relación especial con la fatiga. that. See, whatever you're complaining to Jesus about, oh, this is humbling. This is humbling. Con cualquier cosa que te estés quejando con Jesús, esto es muy humilde. It's like whenever you're complaining about something, you have a special relationship with it.
con cualquier cosa que te estés quejando con Jesús, es que tienes una relación especial con eso. Look, there's no way out except God. That's it. No hay manera de salir excepto Dios. Ni preguntas, algo más? Oh, gracias to beloveds. Thank you for coming and celebrating God with us. Gracias por venir y celebrar a Dios con nosotros. Holy, joyous. Eh, Santa alegría. And you will. No, it's not holy, joyous. It's holy, yes, complete, complete, yes, pleno gozo. Oh, it gets scary when they learn a little Spanish. Anyway, oh, thank you, Jesus. Buenas noches. Let's get the liftoff balloon going. Buenas noches y vamos a ver que el balón flotar, Get a little, el Jesús. see if the Jesus balloon will play. Here he goes. Liftoff, liftoff. Remember the lesson, lesson